O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. Rade asumdwe odafo enka Yakopɔ mobro hu na doye ni tumi nti na me no yewie osaye abebi pepe so yi mu na moja di me no wafo senata chemada bodwe mu a adekro pele twa se yeye eni de wuri ka se mekra hire rade na me mu ade dudu hira ni din kronkron no ne wama pemato benku no pidu ya tonifa me no da so kunkon ho a Yehowa din ena hyiranka odoma nkoma wo mayada wase adom wahuma bone utumi nti ena wo ma woda so kura yen wanuma asem so bone yefo wo nya wo fe eniti na wo ma odoba be wudi gi yenkwa ne senti wo ma yesre pawo chow ura Yesu se wo be koso asem wo kronkron kakai fonten fo no ababe yenten ababe kakai yen ababe chechire yen ne etume hu no kura na nante no kura ni mu ame etume nya kwaje ama yenkra obu biara ya kuma biara osefo no eprim no Yehowa yesre bubunu maye na mane na ne asasepa na wasam bai entomu enyi enso aba pa mfansha wawrade odi kunkra no nyam ora Yesu di munti amen odofo yegu ya disua no so the seal of God onyankopon nso ano obafo no nnam Israel mamu ene yakasa obofo no nam wiase afa na nyinara na ninsema o kan se mamu hawasase epo inwia bibiara kosise yebeso onyankopon mu masonko ano agina awie ansa enti onyame so ne manu onyame ahye na bofo so ne manu na question is bisa ho say so anu ebeyi so menso medimenya bia na o my Ghana ene yes voters register ene wo mu register manfo betumi ato aba se wo wantumi an register a breti say ma hu se ukokromati entumi votu sanso na ti o se ne obofo na entumi an so anu na se Kristo pia odofo onkwaje ebesi mfa yedika suya se enkwaje egina nioma mienu so Yesu Kristo jidie eni onyankopon ahyede Yesu jidie akwati se passport eni onyankopon ahyede akwati se visa onyankopon di kan ayi Israel mafi nkwaso mu ansana odine mransem duno eni ba wo mo onyame jini mawia na fe do akira wo de sese wo moye hodofo aniti nkwaje no egina nsane o mamienu so ene yegusu koya disua no so the seal of God yesuya hodofo efa gidie ayenam Kristo so ebenya nkwa ene ye call the 10 commandment onyankopon ahyede ne mransem du no enti the Bible ka Hebrews chapter 8 verse number 10 Hebrew 4 mano etie ya wo twenchichemu eyedu hodofo yenti Awurade enum asem na eyini apam ina no achi mini Israel fi bepam Awurade na ose mede memra mehye won adwene mu na machira won koma mu na maye won Nyankopon na won so ayeme oman eyini apam ina edi achi no mini Israel fie se ne apam fofuka se Israel fie we got the book of Galatians chapter 3 verse number 27 to 29 Bible say na dudu a wagidi Kristo di no wama otumi so meye Abraham asefo ye na mo boshe no so ya didifo bi enti ene o Kristo ni gidi ni amapa biara no Bible fra say we ye honhom Israel ni onyankopon say yini apama enedi achi ni Israel for ebepam o yini apama enedi achi ni agidi for Kristo for ebepam me de memra ebehye won adwene mu na machiro ewo wakoma mu na wao ebeye me man na menso mayo munyankopon this is the seal, this is the visa, this is the stamp onyame de stamp no be hye ya adwene mu na watro akoma ni mu eno ntie enye apon fufum nko eno onyame hye sa boyi
Uko the book of Ezekiel chapter 36 verse number 27 in your Bible kaya odifo homa odifo Ezekiel homa ne etiadua sense en chema de omi so no ose na mede me homo mehye wo numu na memma wo ama na nte mahede so na moahwe mahede aye onyankopon se ode ne homo ni behye yemu na ofafi verse number 26 na verse ose na memma wa akoma foforo na ma homo foforo na ose na medina foforo mahye wo mu na mai obu akoma na mafi wo mu na mama ohunam akoma na mede me homo mahye wo mu na wa ma nante mahede so onyankopon so obetwro mra no e wa adwene ni mu na de ahakoma ni mu sani ebe ya wo obekai na wa adwene ho na watumi di aye adwuma efise onyame wa hye wo so onyame hye ni manso a ebre odidi ni biara ji Kristo di se ne kra ne na agye nkwa no wo anya passport no but wo nya passport na wo ni visa odo phone timi ntukwayo ni baba ebre wo passport egu wo mudem mo wo kwa embassy day in and day out but wo san ka visa na so osuru visa ne de onyame sa ode be ma wo kwaya ode be sha dwene mu na wa tro akoma ne mu enu nti sa nti be hwa onipa koma wo scientist stress akoma no etisa abupu mienu bi a yaka bom enti onyankopon so de mransem dudi ma Mose no otro wa abupu abien so Exodus chapter 20 verses number 3 to 17 adafo yentie de onyame kan ye emransem edikan no se enya nyame foforo nkama ho de tusumienu enyo honi bi ana ade a ewawim osoro ana ne wasase so efam ana ne wonsum asase nsasu biara emfa enkoto wo na ensum wo na mini Awurade wonyankopon me yonyankopon ni nkomfo a metua agya no emomoye so ka mefa emaso konsi awonto atoa so ebiesane anan a wota me no so na me ya impim a wodomene na wodi me mransam no so adoye onyankopon so osiliwa no pa woni nyame fufu biom onyame siliwa no ya ontumi ya Yesu cross efa show into komo because it's an abomination so nyame siliwa no ya wonti asori efa cross ensu gate ano sa cross no gina maden Bible say enyes adibiala seso fa wonya cross fa Yesu senso na wa kisi da bi o se enyes seso biara mfa enkoto wo na ensum wo ebiso nyame oye hohomo de to so ebiesane se emmo Awurade wonyankopon din basabasa anakwa na Awurade remania oboni din kwa no ye no totroto so nyame esiliwa no a esiliwa Awurade din ye monikeke ye monikeko enne ebi mudi o ajani din e onyankopon din dia ye twapia o dibo ne kwa no bo Yesu din okantam Awurade fa oboni nchewo and it is not your fault because you have not been sealed onyame so wa me there to so amen say Bible say kai homeda na ye no kronkron na nsia na ye adwuma na ye wade nyina na da etuso eso no ye homeda ma Awurade wonyankopon enye adwuma biara wona obabanyi ne obabia wakoa ne wafuna ne womoa ene wo hohoa owofi apumu na nansia na Awurade di ye oso ne asase epone nia ewo mu na da etuso eso homeda etuso eso no enti na Awurade hira homeda no na oye no kronkron chelo so emetu so wa onyame sili wo ano they keep the Sabbath day nyame ya doma ye be koso adomu esuko ewo mransam duimu osina da tusu eso no ya homeda ma me Awurade nyankopon enye dwuma biara adenti efisa me na me boss bo asase epuri ne ewo mu me na me di di ma o di ma ho said say ye den adisuanu kwa na wie ye the seal of God ye be who said ye tifa enu chodofo
those who receive the mark of God or the seal of God keeps the Sabbath day. Shadow song. Oh, the two swim the wedge and the winning. Now, when I was Eradi Wunyankupon the Mao so. Those who were sealed by God were those who honor their father and their mother. And to your Christianity, also quite sorry now for Obuo Mampenyu for and then Ghana politics. But now branch also quite sorry or no Gina radio slow the politicians and penny for them. Yakasa a random fire and body near Mra to change. Sometimes it's not your fault, since you have not been sealed. How for you know, am I sealed? So Nyankopon asoma no so obofo na yasoma ne so nchin so nyame ma no so me mark ni ebi asoma se menya bia na wunya bia bo nyoma nyina be di adanse here cause Matthew say with their fruits he shall know them dua no ye de naba and ebe ho enu ntie de to so nsia no eniawu nyame ya duma ye be domu awudie ene hwawudie koso Bible Yesu kra be chechire mu sese obufu nua ne wadi awu Bible say eniawu won wa Onyankopon aso wa no won wa bodwochere Bible say eniawu nsayaware ene game is Beelzebub and air koso and then sorry akase mpo agigi tum say marriage is a contract between two people, not man and a woman, but it's between two people. So it can be a man and man or a woman and woman. Maybe out of four Bible say our real. And then our rejaya abeye friendship because marriage is a contract, but it's not a covenant. But in Christ, marriage is a covenant. Bible says say our if you saw no man to bring me yiri dance from Malachi chapter 2 verses number 14 to 16. Onyankopon say wo kwakọ ware no ono no di dance ono no between na intimate say no. Say ouremmokro no ene hwepe na wudi wi awa adwumam ene hwatoro ya wutwa ene hwe internet so ene yenyina nso edu kwasi ada edu memrida edu fiada asore dan boss nyina yema ayinfo na boss akro no adofo bisawoemmokro no ensaya ware ana si eniwo ensaya ware afedi o siemmokro no ana eniwo yonko ho adansi krumo opewu nuanti ekoka o si we political a thought no wa gunu hu fi poto nso oni nyina so post kakra wo penti hwese ne wudi adansi krumo fa wo nua ho erade ho fa ye gbanyina abone encheye so nyame so wa no a odofo wo yiwu udabi ye udabi wo nyina ho bia mini ho wo bia mo ye ma sika mpa dabi wo Onyankopon so wa no sika ntumi ntowo mo afedi de twato no ose emma wani mre oyonko ade emma wani mre oyonko yiri emma wani mre oyonko nakoa anana funa anani nantwi anana frum ana bibiara a eya oyonko de no. Be content with what we have. Dear wo word ma wani so kwasi wo minni eti wani abre wo yi na fi baby owo wo di ewu wo jino obi yiri obi kunu wo ji eni brinti o Kristo ni okwanhweni so onyame wa so wa no se bi wo sati bia nyina mu a se mranse mu du nyina mu no se ni wa koma mu eni adwini ni mu ahom kronkro be kai wo dia enda me pai bone se erade hu ye mobone ye mompaye ni ense erade se erade me ya wo di nyame mate wo ni me pa wo chogba akoma foforo mame na mame ho mu foforo asitimu na fa ho mu kronkro no aye wo so wa me ye wo visa no erade fa so me mama so fa so adwene ni akoma ni mu na fa do ho kronkro no nkakai me bring in them or recite mami or recite on kaka adwene ni akoma no na me kobo no mu a if it's a Bible say bone ene mrato ti me oto Onyankopon mra no ono na oye bone ene nti odofo bisa ho
onyame mmara nsɛm do no emu ne ahi na metomu sin emu ne ahi na medi ho fo ɛma bonsam nada wo enka nkyerɛ wo sɛ mmara na obi ani obetuma di so da bi sɛ Yesu Kristo atuma di so a yɛma Kristo kwa na ɔtena yɛ mu a yɛnso yɛbɛdi so efisɛ onyame mmara ɛnyɛ din onyame mmara ɛnyɛ din o Ghana hwɛ constitution hwɛ mmara dodo a yɛwɔ na hwɛ onyankopɔn mmara du ni pɛ wosɛ wontumi na Ghana article hwɛ article so and so a lawyer follow constitution fuko ekotuma yɛ no ɔno mpo yɛ presi yɛbɛdi so ɛwurade ho me ne wo mɔbɔ ɔbɔfoɔ no kyi ɔsɔ ne ma no yi me ne wo nsɔ yɛ ano bi Yesu din mu nti amen.